Not. Και πιστεύω, είναι πεποίθησή μου ότι η μουσική ανοίγει το νου σε πολλά πράγματα με τρόπο που οι άλλες τέχνες δεν μπορούν. So I would say, in answer to your question, οπότε θα έλεγα σε απάντηση, ας την πούμε, της ερώτησης, or seeking advice, whatever, you're polite, that study Hinduism by all means, but along with yoga, practicing yoga. Ότι ναι, γιατί όχι, βέβαια, να μελετήσει κανείς τον Ινδουισμό, αλλά κυρίως πρακτική γιόγα. Ελληνικά για να καταλαβαίνω κι άλλο. Okay. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν έχετε ασχοληθεί με το Ζεν, γιατί αυτά που είπατε φιλοσοφικά ταυτίζονται με αυτά που λέει το Ζεν και προέρχονται από τις σούτρες του Βούδα κτλ. She's asking if you have delved into Zen, because what you said is very similar or almost same to what Buddhist Zen says. Well, in my opinion, Κατά τη γνώμη μου, humble opinion, κατά την ταπεινή μου γνώμη, there is extremely little difference υπάρχει ελάχιστη διαφορά between what is academically or as a dogma, doxia, is called Hinduism and Buddhism. Στο δόγμα του Ινδουισμού και του Βουδισμού, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πολύ λίγες διαφορές. There are reasons for it, but that is beyond the Υπάρχει λόγος γι' αυτό, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι του scope of the παρόντος. talk today. I have another question for you. What is yoga for people of India? I mean, everyday people do not practice in a way like doing asanas or pranayamas mostly, no? So what is yoga for them as their tradition, what they do in their everyday life? You see, Η ερώτηση είναι τι σημαίνει γιόγκα για τους Ινδούς, τους σημερινούς Ινδούς, από τους οποίους φυσικά οι περισσότεροι δεν κάνουν καμία τέτοια πρακτική, ούτε άσανας ούτε πραναγιάμα. Αλλά τι σημαίνει για αυτούς στην καθημερινή τους ζωή? now, yoga is an extremely wide term, as I tried to bring before you. So, there are many kinds of yoga. Asana pranayam, asana and all this exercise is one part of it. Then there are so many other ways of yoga. Because if yoga is uniting with the cosmic self, with the highest reality of proceeding towards it, then there are many ways also of doing it. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να κάνει κανείς γιόγκα, άσανας και πραναγιάμα είναι ένα μόνο κομμάτι της γιόγκα. Επειδή η γιόγκα είναι ένας τρόπος για να ενωθούμε με τον ανώτερο κοσμικό εαυτό κλπ. Μπορεί κάποιοι να παίρνουν και άλλους δρόμους για να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα. And so there are dozens of yoga. Selfless service. Yes. Κάποιοι μπορεί να επιλέγουν, ας πούμε, την προσφορά στον συνάνθρωπο. Then even taking up a great social responsibility. Ή να παίρνουν μια θέση κοινωνικά ευθύνης. The social responsibility or political responsibility. Για να γίνονται πολιτικοί. It's surprising. It is surprising because if you can take up political responsibility most selflessly, then politics is beautiful.
Λέει, αν ένας πολιτικός κάνει πολιτική για αυτό το σκοπό, για να υπηρετήσει το αυτό, τότε η πολιτική είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Do you know anybody who Don't tell us the name, just do you know one person who's like this? I know several people. Ah, wow. Ξέρει, λέει αρκετούς που το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. After all, I live in Delhi, which is, where all kinds of politicians live. Γιατί στο Βελγίο που μένω υπάρχουν όλων των λαγιών. Black to white. Από το λευκό μέχρι το μαύρο, όλη η γκάμα των πολιτικών συγκεντρώνεται γιατί είναι πρωτεύουσα. If I recall correctly, I don't recall the text, but Plato says that of all the arts, the greatest art is statecraft, making a Ναι, το great είπε state. και ο Πλάτων, δεν θυμάμαι τα ακριβή λόγια του, αλλά το είπε ότι από όλες τις τέχνες η σπουδαιότερη είναι η τέχνη της πολιτείας, του να διοικείς το κράτος. You make a state for others. Γιατί κάνεις κάτι για τους άλλους. Not just to be a tyrannos. Όχι μόνο για να είσαι από πάνω και να είσαι τύραννος. Άλλος. Can I ask what do you mean with regularity? Practicing yoga with regularity, what do you mean that regularity should be? Every day, 2 times a week? Όταν λέει να κάνεις γιόγκα τακτικά, πόσο τακτικά δηλαδή? Κάθε μέρα, 2 φορές τη εβδομάδα, 3, πόσο είναι το τακτικά για εσάς? Well, the physical part of it would have to be in time and space, and therefore every day with a regimen and time. But the inner part of it is something which only the practitioner knows, Το σωματικό κομμάτι με τις ασκήσεις και την αναπνοή και όλα αυτά, εντάξει, πρέπει να είναι σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή της μέρας, κάθε μέρα είναι το καλύτερο, αλλά όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι, είναι κάτι που κάθε ασκούμενος θα το βρει μόνος του. The classical text uses a word which means determination, pranidhan. That is, there has to be a constant determination. Το κλασικό κείμενο χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη που σημαίνει αποφασιστικότητα και λέει πρέπει να υπάρχει μια συνεχής αποφασιστικότητα. And higher the concentration on the determination, better the result. Και όσο περισσότερη είναι η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Sometimes I feel like I find myself completely at the other side of what yoga should mean. I mean, I try as much as I can, or as much as I remember, not to be aggressive and all these things. And a few days after something I had said or done, I realized how much aggressive I was. This is very disappointing. Λέει, προσπαθώ όσο μπορώ και όσο θυμάμαι να κάνω αυτά που λέει η γιόγκα, αλλά είναι φορές που πιάνω τον εαυτό μου στα πράσα να κάνει πράγματα που είναι τελείως αντίθετα. Ας πούμε, να είμαι επιθετική, οτιδήποτε, και αυτό είναι απογοητευτικό. We are all like that, that's why we need yoga. Έτσι είμαστε όλοι και αυτό χρειαζόμαστε τη γιόγκα. Μια διαδικαστική ερώτηση ακόμα. Another question. 2 λέξεις μόνο, να μας βοηθήσει λίγο. Γιόγκα και διαλογισμός. Θέλω να πω, είναι κάτι διαφορετικό, το ασκούμε διαφορετικά, το συνδέουμε μέσα στην ίδια τη ζωή μας, το ένα συνδέεται με το άλλο, είναι 2 ανεξάρτητοι πόλοι της μυστικής ένωσης. Yoga and meditation is something that in everyday life, do they both have their place? Are they 2 different poles, or are they united? Are 2 parts of the secret union? And if you could expand on these 2 Yoga things. and meditation have to be part of life in order to be real. Πρέπει να είναι μέρος της ζωής για να είναι πραγματικά. And then they influence life.
Και μετά θα έχουν επίδραση στη ζωή. Change life. Θα αλλάξουν τη ζωή σας. Thank you very much, Bharat. It was very nice. And I like very much the way you have placed the not control, but the channeling or integration, which is very important because it depends on how we understand the word control. It can be suppression and then, as you said, escape, because you can hide behind many yamas and niyamas. Λέω ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ και συμφωνώ και είναι ένα θέμα που με απασχολεί. Το πώς ο έλεγχος, γιατί μπορεί ο έλεγχος να γίνει ένας τρόπος απόθυσης και να κρύβεσαι πίσω από λέξεις χωρίς να καλλιεργείσαι. Και το ότι εξήγησε το Τσίτα Βρυτίνη Ρόνταχα σαν απαρτίωση ή διοχέτευση προσωπικότητας, το θεωρώ πολύ σημαντικό. I think this is a very crucial point also as far as is dogma or a free way of thinking that yoga gives you, according to this definition, teaches you how to think, does not give you the thinking, but gives you guidance. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, στο αν θα μετατραπούν αυτές οι σκέψεις σε δόγμα και οπότε ακολουθείς τυφλά κάτι ή αν σου δίνεται το εργαλείο για να σκέφτεσαι σωστά. And what you said about expansion and the skill, that it needs a lot of personal thinking on all these wonderful concepts and philosophy. You need to think personally, you cannot hide behind. If you read some of the lives of yogis in India, hagiographies, most of them, they behave in a manner which is entirely unconventional. Αν διαβάσετε τις ζωές των περισσότερων Ινδών